Tonight, I'm very excited to share with you one of the most interesting and enlightening interviews I've ever conducted with a political leader over my almost 20 years as a journalist. It's with one of the 3 or 4 most influential and famous politicians in Germany, Sahra Wagenknecht. Germany, given its economic power and geographic position in Europe, is always an important country, but particularly so now, given the increasing role it is playing in the NATO proxy war against Russia in Ukraine. One could reasonably argue that the 20th century was dominated by 2 different relationships, the United States and the Soviet Union, which drove the Cold War, and Germany's relationship with Russia, which were key factors in both world wars and then the shape of European politics after the fall of the Berlin Wall. Whenever Germany and Russia begin to escalate their hostilities with one another, very bad things tend to happen for the world. Given that exactly this is happening right now, paying attention to the internal dynamics in Germany is highly recommended. But Wagenknecht has become such a fascinating figure for reasons that extend far beyond Germany. Her trajectory represents and is being driven by political dynamics that are highly visible, not just in Germany, but in most Western democracies, most definitely including the United States. She has always been a woman of the left. As The Guardian explained in a profile from December of 2022, quote, she has been compared to iconic political figures such as Frida Kahlo and Rosa Luxemburg, as much for her strident left-wing views as for her striking looks. Sahra Wagenknecht is a household name in Germany and the best-known figure on the far left. The most prominent and outspoken member of the 15-year-old Die Linke party, she has been rattling the Berlin political scene for years with her vague pronouncements that she is planning to form her own breakaway bloc. Approval ratings are on her side, as are the up to 2 million viewers known to tune in to her regular YouTube broadcasts. But the real purpose of the Guardian article was to examine what it says, quite validly, is her growing popularity among what liberal outlets like The Guardian call the German far right, meaning the anti-establishment populist right. As that paper also explained, quote, but now the woman revered as something of a heroine of the German left by some is receiving overtures from the far right Alternative for Deutschland, with party influencers urging her to effectively join forces with them. She recently appeared on the front page of the monthly magazine Compact, a self-declared mouthpiece of the AfD. In its latest issue, her upturned face appears next to the cover line, quote, the best chancellor, a candidate for the left and the right. Political insiders believe Wagenknecht is biding her time and waiting for the right moment to leave. She has said, quote, I am still a member of the party, but I see the need for a credible party that stands for peace and social justice. Polls show her chances of succeeding as head of a new party to be quite good. In research by pollster Insta, 10% of voters signaled they would be, quote, very certain to vote for her. In a survey for Der Spiegel magazine carried out by Civi, 30% said they could imagine supporting her. In Eastern Germany, her approval rating is even higher, with 49% saying they would consider voting for her. Among AfD voters, the interest was a staggering 68%. A percentage point above the proportion of Die Linke supporters who would back her. Among conservative voters of the Christian Democratic Union, Christian Social Union Alliance, a quarter said she was an option for them. The lowest support of 7% was among Green voters. Wagenknecht recently called the party, quote, the most dangerous in the Bundestag over its environmental reforms. Now, the reason Wagenknecht, who is a member of the German parliament, has gained popularity among voters who have traditionally voted for right-wing parties, and the reason she has become an increasingly polarizing figure among some on the German left, should be familiar to anyone paying attention to the shifting dynamics of the politics of almost any Western democracy. She has become the country's most vocal opponent of increased German escalation in the war in Ukraine, and has even questioned the ongoing value of German membership in NATO. Like Britain's Jeremy Corbyn and many populist right-wing leaders, she was an outspoken opponent of COVID vaccine mandates and many of the more repressive lockdown measures. She aggressively argues against mass immigration into Germany, based on the age-old left-wing ground recently abandoned at the altar of identity politics that mass immigration harms ordinary Germans and the working class by driving down wages and benefiting only international neoliberal capital.
While she is born in Germany, her parents are of Iranian descent, but needless to say, that does not stop white German leftists from accusing her of racism for her anti-immigration views. And she is also scathingly critical of how the German left, and the left generally, has increasingly become a faction dominated by highly educated, wealthy, cosmopolitan elites as a result of such social justice causes, such as the new gender ideology, that alienates the core values of many ordinary Germans for whom she believes leftist elites harbor barely disguised contempt. In this interview we're about to show you, we discuss her political trajectory, her views on all of those issues I just described. We delve deeply into her views on the war in Ukraine generally and the relationship of Germany to both Russia and France, her views on why the left is increasingly losing touch with the working classes of the West, whether she seeks or wants a coalition with parts of the populist German right, and her vision for how to improve our politics and democracy in general. Whatever else one might think of her, Wagenknecht is a deeply original and informed thinker. She clearly has no fear of alienating allies and forging her own path. I found the entire discussion very refreshing in terms of her candor and the clarity of her thought, and I'm very confident that you'll find it as illuminating as I did. So first of all, thank you so much for taking the time to talk to us. We have, I think, a lot of interesting topics to cover there in Germany. It's very much in the news throughout the West. And before we get to that, I just want to begin with a question about you, because your politics from the very beginning has been defined by an association with left-wing politics, at times even communist or socialist politics. Can you talk a little bit about the trajectory of your ideology and how you consider your politics best described today? Ja, ich bin eigentlich relativ früh in die Politik gekommen. Also ich habe zunächst mal sehr lange auch ehrenamtlich Politik gemacht in den 90er Jahren. Da habe ich tatsächlich mich eben innerhalb der Linken engagiert. Damals war Deutschland kurz nach der Wiedervereinigung. Es gab im Osten sehr viel Arbeitslosigkeit. Es gab viele Menschen, die keine Arbeit hatten. Das war eigentlich der Beginn meiner Politik. Dann später wurde in Deutschland die Linke gegründet. Das ist die Partei, in der ich dann auch tatsächlich hauptberuflich gearbeitet habe. Ich war 5 Jahre im Europaparlament. Dann, also seit 2004 bin ich dort gewählt worden. Dann bin ich im Bundestag seit 2009, war zwischendurch Fraktionsvorsitzende der Linken. Und die Linke hat ja auch eine volle Geschichte. Sie war mal eine Kraft. Sie hat mal knapp 12% der Wähler hinter sich. Und jetzt hat sie doch seit mehreren Jahren sehr viel Vertrauen bei den Menschen verloren. Und ich bin immer noch Abgeordnete. Ich habe keine Fraktion. Engagiere mich eben jetzt vor allem auch bei den Fragen Krieg und Frieden, wo ich es ganz finde, dass gegen diese wahnwitzige Kriegsbesoffenheit, die alle anderen Parteien zelebrieren, Waffenlieferungen, Panzerlieferungen, dass dort mehr Gegenwehr entsteht. Das ist mir ein ganz wichtiges Thema. Aber natürlich auch die soziale Frage, die wirtschaftliche Frage in Deutschland. Gerade die Wirtschaftssanktionen schaden ja hier in Deutschland der Wirtschaft, den Menschen. Es ist alles sehr viel teurer geworden. Das sind die Themen, die zurzeit natürlich hier brennen. So for as long as I can remember, left-wing politics in the US and in Europe and in Germany was always against war. And now some of the leading voices in your country and in the United States in favor of more involvement in the war in Ukraine are from the left. I'm wondering, do you see yourself as being ideologically consistent over the years, still a member of the left? Or do you think that people who identify on the left have themselves changed their ideological outlook?
Also es hat sich eine Veränderung ergeben, die ganz radikal ist. Also auch in anderen, also in Deutschland, die Partei der Grünen zum Beispiel, ist gegründet worden im Zuge auch der Friedensbewegung in den 80er Jahren. Das waren Pazifisten. Also die Grünen waren immer gegen Bewaffnung, gegen Rüstung, gegen Kriege, gegen Auslandseinsätze. Und das hat sich in den letzten Jahren schon verändert. Also die Grünen waren damals beteiligt an der Koalition mit Gerhard Schröder, als der Jugoslawienkrieg war, also als man Belgrad bombardierte. Dort haben die Grünen das also massiv unterstützt. Es war noch etwas widersprüchlich dann beim Irakkrieg, da war Deutschland nicht dabei. Das war aber eher die Leistung der Sozialdemokratie. Also die Grünen hätten das wahrscheinlich auch mitgemacht. Und in den letzten Jahren ist das immer rabiater geworden. Also heute sind wirklich die Grünen die schlimmste Kriegspartei, die wir in Deutschland haben. Also Frau Baerbock hat gerade vor kurzem öffentlich gesagt, wir seien mit Russland im Krieg, was nun bisher zum Glück ja nicht der Realität entspricht. Also zumindest führen wir ja offiziell nicht Krieg, sondern die NATO hat ja doch immer noch die Position, wir liefern Waffen und wir sind aber nicht Kriegspartei, weil ansonsten könnte hier in Europa auch der Krieg so eskalieren, dass ja, das Überleben eigentlich dieses Kontinents in Frage gestellt wäre. Aber da sieht man ein völlig verblendet und auch irgendwie wahnwitzig diese Politik ist, auch wie geschichtsvergessen. Also ich finde auch, das ist ja ein Aspekt. Es rollen jetzt Panzer in die Ukraine, die auf russische Soldaten schießen sollen. Das erweckt ja sicherlich auch in Russland alle Traumata, die man dort wecken kann, weil ich meine, der große Vaterländische Krieg, der Vernichtungskrieg Hitler-Deutschlands gegen Russland, das ist 80 Jahre her, aber das ist ja nicht vergessen. Und deutsche Panzer gegen Russen heißt in etwa oder ist ähnlich vergleichbar, wenn wir deutsche Panzer gegen Israelis liefern würden. Also das ist einfach eine Politik, die ist völlig verblendet und sie ist vor allem eben auch natürlich, wir machen Politik im Schlepptau der Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten sind die einzigen, die von diesem Krieg profitieren. Wirtschaftlich, also ihre Rüstungsindustrie profitiert, die Gasindustrie, die Energiekonzerne profitieren, weil sie jetzt endlich das Frackinggas der USA in Europa verkaufen können. Sie profitieren als Wirtschaftsstandort. Die USA ist plötzlich viel günstiger, viel besser als Europa. Hier sind die Energiepreise sehr hoch. Aber die USA profitiert auch geostrategisch. Die NATO hat ein gewaltiges Comeback. Also das heißt, die NATO vor wenigen Jahren noch von Macron, dem französischen Präsidenten, für Hirntod erklärt. Jetzt stellt niemand mehr die NATO in Frage. Das heißt aber, niemand stellt mehr die Führungsmacht der USA in Frage. Die NATO ist ja der Hebel der US-Dominanz. So. Und die deutsche Politik rennt dem hinterher und gerade ein Großteil der Linken, also der Grünen zum Beispiel, in extremer Weise unterstützen diese Position. Und meine eigene Partei ist widersprüchlich, aber auch wir haben das Problem, dass ein Teil der Linken sagt, also Waffenlieferungen, ja, da muss man irgendwie dafür sein. Man geht den gängigen Erzählungen auf den Leim. Also es wird dann immer im Rahmen dieser Erzählungen argumentiert, also Russland hat die Ukraine überfallen, die Vorgeschichte wird ausgeblendet. Es wird nur sozusagen, der Krieg hat sozusagen am 24. Februar begonnen, aber was vorher war, spielt keine Rolle. Und in dem Kontext sagt man dann, ja, sie müssen sich ja verteidigen, deswegen müssen wir Waffen liefern, ohne ernsthaft auch nur zu thematisieren, wie durch Waffen ein Krieg beendet werden kann. Also das kann er natürlich nicht, der eskaliert ja immer mehr. You know, one of the very interesting things is that you see these same changes in many countries. Here in the US, when it came time to vote for $40 billion of the Biden administration to send to Ukraine, the only opposition came from the American right. Thanks for watching this clip from System Update. Catch our full shows for free, live weekdays at 7 p.m. Eastern on Rumble, and join our locals community at greenwald.locals.com for all of my written journalism, exclusive after-show Q&As, and more.